square plus 11x minus 6 in closed interval of 1 comma 3. Okay, this problem had by using into the Rolle's theorem. So have the using here. What is the Rolle's theorem? Anybody? Continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b. Then f of a is equals to f of b. Then there exists a point f dash of c. F of x is said to be Rolle's theorem. It is continuous. It is continuous in closed interval of a comma b. And the second point is it is derivable. It is derivable in open interval of a comma b. And third one is f of a is equal to f of b. F of a is equal to f of b. Okay, manaki ichina question entana 6 x cube minus 6x square f of x is equal to x cube minus 6x square plus 11x plus 11x minus 6 in closed interval of 1 comma 3. So is a given function is a polynomial. It's a polynomial, so it's a continuous. It's a continuous function. It is continuous. Algebraic expression. Algebraic expressions have the continuous functions and the continuous in closed interval of 1 comma 3. And their differentiation f dash of x is equal to d by dx of x cube minus d by dx of x square plus d by dx of 11x minus 6. So here we have the d by dx of x cube is 3x square minus 12x plus 11. Okay, in open interval of 1 comma 3 is a differentiable in a closed open interval of 1 comma 3. For next third condition, you verify this. F of 1 is equal to 1 cube minus 6 into 1 square plus 11 into 1 minus 6. So what you get? 1 minus 6 plus 11 minus 6. So 11 plus 1, 12 minus 6 plus 6 minus 6 minus 6 minus 12 plus 12 minus 12 is getting to the 0. Next, f of 3 is equal to 3 cube minus 6 into 3 square plus 11 into 3 minus 6. So that is equal to 27 minus 54 plus 33 minus 6. So we have the 60 plus 60 is equal to 0. Therefore, third condition is also verified. The three conditions are existing. There exist at least one point in open interval of C belongs to in open interval of 1 comma 3. So f dash of C is equal to, you can write into the 3c square minus 6c square, sorry, 12c plus 11 plus
11. So is equal to 0. You have the finding to the roots of this. C is equal to, you know that x is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a. So here minus of minus 12 plus 12 plus or minus square root of 12 square. 12 square is 144 minus 4 3s are 12. 12 into 11. 12 11s. Okay. 132. Okay. 132 by whiteboard. ఒకసారి మళ్ళీ తీసి పెట్టండి, రీకనెక్ట్ కండి. Okay. 2a, 2 into 6. So that is C is equal to 12 plus or minus square root of 144 minus 132 is 8 by 6. So C value you can get into the some plus or minus values in between to the 1 comma 3. Okay. 4 minus 132 12. 12 sir adi. 100 root 12 sir. This one. Yes sir. Okay. Okay, some value have the getting to there, we can write into them. Next. Next question. Let's say 2.577. Ma? 2.577. 577. 2.577. Okay, is in open interval of 1 comma 3. 1 comma 3 లో ఉంటుంది కదా అది ఆ వాల్యూ అనేది. Yes sir. So there is existing. Next, same summarize the conclusion of Rolle's theorem for the function f of x is equal to log of. Okay, so here also the same condition we can use it, but we have the writing to f of x is equal to log of x square plus ab minus log x minus log of a plus b, log of a plus b. సో మనము దీన్ని ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లంలో చేసామా? హలో, చేసాం కదా. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమొస్తుంది నాన్న? ఇస్ అ కాన్జుగేట్ composite values. They have the composite function. They have composite function in the continuous function in the open closed interval of a comma b, and they're differentiable in the open interval of a comma b. So f of a is equal to f of b. Because of f of a is equal to 1, f of a is equal to log 1, log 1 is equal to 0. Next, f of b is equal to log 1, log 1 is 0. So f of a is equal to f of b is getting to the value. Next, f dash of c you can find out. Okay, next, utilize the Lagrange mean value theorem to establish following inequalities. X is less than or equal to sin inverse of x less than or equal to x by square root of 1 minus x square for in closed interval of 0 comma 1. 0 comma 1 కి మనము చేయమని చెప్తున్నాడు. చేయొచ్చు కదా ఇది? హలో హలో, Yes sir. చేసినట్టున్నా ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ కూడా కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేశారు, అవునా? కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేసాము. ఇదే మోడల్ క్వశ్చన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో చేసాం. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తీసుకోండి. లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరంలో కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో చేసామా? హలో, సరే ఒక్క నిమిషం. జస్ట్ వెయిట్. ఇది రాసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఎవరన్నా రాసుకోండి.
మోడల్ క్వశ్చన్ చేశాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామంటే చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం. Okay. Yeah. Here Lagrange's mean value theorem means if you have any function is satisfying to the Lagrange's mean value theorem, they have the satisfying the two conditions. The first condition is it is continuous function in closed interval of a comma b, and the second condition it is derivable in open interval of a comma b. So these two conditions are satisfied. They have verification of the Lagrange's mean value theorem. They're existing at least 1 point. At least 1 point is f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. So this is the conditions for the in your Lagrange's mean value theorems. So here we have the giving to f dash f of x. F of x is equal to sine inverse of x. Sine inverse of x in a closed interval of 0 comma 1. In a closed interval of 0 comma 1. It is a continuous function. It is continuous function. Continuous function. It is continuous function in closed interval of 0 comma 1, and next it is derivable. It is derivable in open interval of 0 comma 1, in a open interval of 0 comma 1. So they have the both are the differentiable means derivable means f dash of x. F dash of x is equal to d by dx of sine inverse of x. What is the value of d by dx of sine inverse of x? 1 by root over 1 square. 1 minus x square. Antena? 1 minus x square. So here they have the they're existing to the point in at least 1 point. The c belongs to open interval of 0 comma 1, and then f dash of c. F dash of c is equal to f of 1 minus f of 0 by 1 minus 0. So you can write into this మనం పాయింట్స్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన నో ప్రాబ్లం, చేయకపోయినా we have getting some values. So we can writing to a comma b లో చేసిన వచ్చేస్తుంది. So f dash of c is equal to f dash of c means we can writing to 1 by square root of 1 minus c square. So we can writing to the a and b we can using here. So here we have the writing to the sine inverse of a or sine inverse of 1. Sine inverse of 1 means sine లో ఎప్పుడు 1 వస్తుంది, ఏ యాంగిల్ దగ్గర 1 వస్తుంది, pi by 2. Okay, and sine inverse of 0. Sine inverse of 0 when we have getting to the 0 means we have the sine 0 is 0. So you can get into some value, we can write into here 1 by root 1 minus c square is equal to, we can write into here sine inverse of pi by 2 minus 0 by 1 minus 0. So that is equal to pi by 2. So but
in your condition is A is less than C is less than B. So we have the squaring on both sides. Squaring on both sides, A is less than C square is less than B square. So minus we have the all the values you can write into the inequalities. 1 minus A square is less than 1 minus C square is less than 1 minus B square. So in the division 1 by square root of this one. So we have the writing to and division square root of 1 minus A square is greater than 1 by square root of 1 minus A square is greater than 1 by square root of 1 minus B square. But we know that 1 by square root of 1 minus C square, 1 minus C square is equal to pi by 2. Pi by 2 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదు అంటే మనము ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు దీన్ని. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి minus sin inverse of A, sin inverse of A by B minus A. We can using here also this formula. So that is equal to 1 by square root of 1 minus A square is greater than sin inverse of B minus sin inverse of A by B minus A is greater than 1 by square root of 1 minus B square. So B minus A పంపించేసేసుకుంటే both sides we can multiply it. B minus A by square root of 1 minus A square is greater than sin inverse of B minus sin inverse of A is greater than B minus A by square root of 1 minus B square. So we have to deduce the values and we can write into the B is equal to 1 and A is equal to 0. We can substitute, we can get into the some deduction of the values. ఓకే, మీరు ఆ డిడక్షన్ చేసిన తర్వాత చేసుకోవచ్చు లేదా ఇందులోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎనీ డౌట్? హలో, హలో, హలో. No, sir, no. So okay. So we have the, we can reduce this formation, we can write into the in your x and y values also. X తో తీసుకొని చేస్తున్నా కూడా మనకి AB బదులుగా x తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ a function of this. Next question, fifth question, fourth question already. ఓసారి ఆ ప్రాబ్లం చూపించండి సార్ మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాబ్లం ఇప్పటిదాకా మీరు చేశారు. అవును సార్. రాసుకుంటారా? ఎస్ సార్. రైట్ డౌన్, నో ప్రాబ్లం. మీరు కంప్లీట్ కాగానే నాకు చెప్పండి.
Yes, sir. Completed, sir. ఏంటి డౌట్ ఏంటి నాన్న 115 completed. Okay. Next question. Okay, so to solve the approximately the value of fifth root of 245 by using LMVT. LMVT means Lagrange's mean value theorem. Okay, so ఇది కూడా మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చినట్టున్నాను. ఇచ్చానా? రాలేదు సార్ అది. రాలేదా సార్? అవును సార్. చేశారా? చేశారా? చేశారా మీరు? రాలేదు సార్ అది. మరి ఇప్పటికి 2 days 3 days అవుతుంది అది అయ్యి. అడగొద్దా రాలేదు సార్ అని? నిన్న అడిగాం సార్. నిన్న అడిగారా? మొన్న అడిగాను సార్. చెప్పలేదా? ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేయండి, రాకపోతే చెప్తా అన్నారు సార్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి f of x is equal to, let we have the giving to that f of x is equal to fifth root of 245. Fifth root of 245, or we can write into this one f of x is equal to x to the power of 1/5. సో మనకి 245 కి దగ్గరలో ఉన్న ఇంటర్వెల్స్ తీసేసుకుంటున్నాను. we have the assuming into that, and a is equal to 243, and this value also 245. I can consider this. Okay, 245, and then they have that this is a f of x is continuous function. Sorry. Continuous function. Okay, and derivable in open interval of a comma b. So we have the writing to by Lagrange's mean value theorem. F dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. So here f dash of c means we can write into the f of x is equal to x to the power of 1/5, and f dash of x is, we have the giving to this 1/5 x to the power of 1/5 minus 1, means we can write into minus 4/5. Okay, x to the power of minus 4/5. So we have to substitute the values. 1/5 into c power of minus 4/5 is equal to f of b. F of b means we can get into the 243, fifth root of 243. Just wait me. Okay, and you can write into f of b means we can write into the f of 245 minus f of 243 by 245 minus 243. So you can get into the value is, we can write into f of 245. They have this simplification of equation. F of 245 is equal to f of 243 plus 2/5 c power of minus 4/5. C power of minus 4/5. So c is lies in between. C
lies in between to the 243 and 243 and 245 and 245 in between to there, and we can take c is equal to, we take c is equal to 243. Okay, and this is we have the writing to and simplify, and cube root of fifth root of 245, fifth root of 245 is equal to 243 whole to the power of 1 by 5 plus 2 by 5, 2 by 5 into 243 whole to the power of 243 whole to the power of minus 4 by 5, minus 4 by 5. They have to simplify, you can get into the some value. 243 whole to the power of 1 by 5 means 3 plus plus 3 power of 1 by 3 means 1 by 281, 1 by 5 into 81, 5 into 81. So you can getting to the value is 3 plus 2 by 405, 405, and is equal to, you can get into some value is 3.0049. This is the value of the fifth root of 245. Okay, clear ma? Sir, f of x ఎట్లా వచ్చిందో ఒకసారి చెప్పరా సార్? ఏది నాన్న? Dash of x, sir. F dash of x. Yes, sir. Okay, f of x is equal to, you define the x to the power of 1 by 5. దీన్ని అలానే రాసుకోవచ్చు కదా నాన్న? You can write into f of x is equal to 245 whole to the power of 1 by 5 and రాయచ్చా? సో నేను ఇక్కడ x గా డిఫైన్ చేస్తున్నాను, x to the power of 1 by 5. 245 ని x గా తీసేసుకున్నాను. సో we can write into the x to the power of 1 by 5. Yes, can you write? రాసుకోవచ్చా? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. One 115. ఎవరు నాన్న 115? Hello. Roll number 115. So Preet, we cannot able to understand in the echelon form. So Preet. Okay. సరే, డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తాం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ అవర్ కూడా మనమే చెప్తాం, నేనే చెప్తాను. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే మ్యామ్, ఇట్స్ ఓకే. కంప్లీట్ అవుతే చెప్పండి నన్ను రాయడం.
అమ్మా అయిపోయిందా? హలో హలో, ఆర్ యు కంప్లీట్? ఓకే. See, the fourth question is Lagrange's mean value theorem. You can define this. And next, fifth one is the Catcher's mean value theorem. Catcher's mean value theorem, f of x is equal to x cube and g of x is equal to 2 minus x in closed interval of 0, 9. And find the value of c. Catcher's mean value theorem, what? If f of x and g of x are the two functions, they said to be Catcher's mean value theorem. The first condition is f of x and g of x are the continuous in closed interval of a comma b, and second condition, f dash of x and g dash of x is derivable in open interval of a comma b, and third condition, g dash of x is not equal to 0. G dash of x is not equal to 0. X is belongs to open interval of a comma b. Open interval of a comma b. So these three conditions will be satisfied. We have the writing to the Catcher's mean value theorem verification. Here, then we have the at least one point is c is belongs to open interval of a comma b, and such that f dash of c by g dash of c is equal to f of b minus f of a by g dash of g of b minus g of a. So these conditions will be verified. సో ఇదే కదా మనం చేయాల్సింది. సో ఇక్కడ మనకి f of x అనేది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్, ఎందుకంటే ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, and this is also polynomial. This is also continuous function g of x also in the open interval of closed interval of 0, 9, and their derivables, and f dash of x is equal to 3x square and g dash of x is equal to -1 is also derivable in closed interval of 0, 1. And next next point is we cannot g dash of x is not equal to 0. So mere wait. Okay, so next we have the g dash of x is not equal to 0. So third condition also is satisfied. The three conditions are satisfied. C is belongs to in open interval of 0, 9, and there we can write into the f dash of c. F dash of c is value is, we can write into f dash of c means 3c square by g dash of c. G dash of c means we can get into the -1 is equal to f of b. F of b minus f of a means b cube, or we can write into the here 9 is there, 9 means 9 cube. 9 cube means we have the 729. 9 cube means 729 minus f of a. F of a is a 0 by next g dash of a. G dash of b. G dash of b means we can minus 7 minus and 2. So you can get into the value is 3c square by -1, that is equal to 729 by -9. So -9 cancel, 7 9 ones are 9 8s are 9 ones are 781, 3 ones are 327s. 327s. C square is equal to 27, and c is equal to square root of 27. And we have getting to that 3√3. So 3√3 అంటే మనకి approximately 3 point something we can get into this. This value is the open interval of
0,9 0,9 లో ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియరా? హలో 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 Yes, sir. Next question is we can asking to the here partial differentiation. So ఇది మనము టచ్ చేయొద్దు. సో పార్ట్ బి లోకి వెళ్ళిపోదాము. పార్ట్ బి లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ e⁻⁻x into sin x is also Rolle's theorem verification. అది మీరు చేయండి. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ పార్ట్ ఏలో యూజ్ చేసింది. అండ్ పార్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం ఇస్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, tan inverse of b minus tan inverse of a is inequality values. అమ్మా చెప్పారు సార్, చెప్పారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ క్యాచెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం by using f of x is equal to e power of x and g of x is equal to e power of minus x. ఇది మీకు హోంవర్క్ గా ఇచ్చాను 3,7. ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం చెప్పాము, ఏబీలలో చెప్పాను, మీకు పాయింట్స్ లో ఇచ్చాను క్వశ్చన్. ఓకేనా? హోంవర్క్ ఇచ్చాను అది ఆల్రెడీ. సో క్యాచెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం √x and 1/√x ఇది కూడా చేయాలి. సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఆల్సో క్యాచెస్ మీన్ వాల్యూ థీరమే. And 8th one is Rolle's theorem. 9th one already log x తీసుకోవాలి. f of x is equal to ఇక్కడ f of x is equal to log x డిఫైన్ చేసేసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. ఓకే. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ సికి వెళ్ళిపోదాము. పార్ట్ సిలో how Rolle's theorem is application for any function f of x in the interval of a comma b. So ఎలా అప్లై చేస్తావు Rolle's theorem అనేది. How to we can applying to the Rolle's theorem means it's a function is a f of x is a continuous function in the closed interval of a comma b and it is a differentiable and open interval of a comma b and f of a is equal to f of b. So these two are the conditions is will be applicable. We can applying to the Rolle's theorem. Otherwise we cannot applying to the any function of the Rolle's theorem. These three two conditions. Second also Lagrange's mean value theorem. Then ఆ conditions ఏంటో ఆ conditions satisfy చేస్తేనే మనం దానికి చేయగలుగుతాము. Third one also same Rolle's theorem. Okay. So next fifth one Lagrange's mean value theorem, geometrical interpretation already discussed చేసాము. Geometrical interpretation means the curve is parallel to the tangent of curves. They have the slope of the curve is equal to f of b minus f of a by b minus a. So that formula we can using here. If f of x y is equal to f of x is a continuous curve in a closed interval of a comma b, and then they have the tangent point. The tangent point of is c comma f of c is curve we can touching to there. The curve is tangent curve. The tangent curve is parallel to the curve, and the curve is slope of the curve is we have the giving to that f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. So that is a geometrical interpretation of the Lagrange's mean value theorem. Next sixth one, illustrate and an example of function that continues on -1, and which means value theorem does not hold. So -1, లో మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము. 0 దగ్గర మనకి ఎగ్జిస్ట్ కాదు ఒకటి ప్రాబ్లమ్, x to the power of 3 1 by f of x is equal to x cube, also 1 by x square or x to the power of 2. Okay, 1 by x square is not existing in the Rolle's theorem. ఏ థీరం కి మనకి అది ఎగ్జిస్ట్ కాదు -1, అనేది. సో అదొకటి మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ f of x use the Lagrange's mean value theorem to find the value of c for the function in the f of x is equal to log x in 1, e. Here they having to the f of x is equal to log x is a continuous function, and differentiability
they have the differentiable f dash of x is equal to 1 by x in open interval of 1 comma e, and those are we have the satisfied. We can write into the f dash of c means 1 by c is equal to f dash of f of b. F of b means log e minus log 1 by e minus 1. So that is we have the finding to the e is equal to c is equal to what value we can get into there. So 1 by c is equal to formula ఒకసారి యూజ్ చేసి రాయండి. Explain why means value theorem does not holds for f of x is equal to x to the power of 2 by 3 in minus 1 comma 1 because of have the differentiability. The differentiable we cannot applicable in this at x is equal to 0. X is equal to 0 దగ్గర మనకి f of x is equal to x to the power of 2 by 3. It's not derivable. So that is we can, that's reason we have does not existing into the in a mean value theorems. Any mean value theorem we cannot just existed. So ninth one, identify the region in which increasing and f of x is equal to 1 minus 4x minus x square using mean value theorem. అది increasing కానీ కానివ్వండి decreasing కానీ కానివ్వండి మనకి you have the writing to the continuous function and there. Next 10th one, f dash of x is equal to 0 throughout an interval a comma b using the mean value theorem show that f of x is a constant. ఇది కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవచ్చు. So we have the writing to the values. This is the in module 3 expecting the questions on that types. Okay, next మాడ్యూల్ 2కి వెళ్దామా, మాడ్యూల్ 3కి వెళ్దామా? ఓకే, మాడ్యూల్ 2 చూడండి. Module 2, verify Cayley-Hamilton theorem for 1 comma 2 2 2 and evaluate 2 into a power of 4 minus 2a cube 5a cube minus 7a minus 6i. So we have getting to the some eigenvalues and means the characteristic equation 1 minus lambda 2 2 2 minus lambda. So you can getting to the value is 1 minus lambda into 1 minus 2 minus lambda is 2 minus 3 lambda plus lambda square minus 4. So you can get into the lambda square. Next we have the writing to lambda square and minus 3 lambda minus 2 is equal to 0. So characteristic equation this one, and verify the Cayley-Hamilton theorem. అంటే మనకి a square minus 3a plus 2i is equal to 0 అవుతుందా లేదా ఫస్ట్ వెరిఫై చేయండి. వెరిఫై చేసిన తర్వాత మనకి a square is equal to you can writing to the 3a plus 2i. సో ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళేసి ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దే హ్యావ్ గెటింగ్ ద సింప్లిఫికేషన్. ఓకే, సో మనకి అది సింప్లిఫై చేసేసుకుంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ ఈక్వేషన్ ని మనము we have the using into the this matrix a square value and a value I value you can substitute, you can get into the sum matrix. ఓకే, అది సరిపోతుంది, మీరు ఇక్కడ ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, second one, use Cayley-Hamilton theorem, find the a cube and a power of minus 3 with the help of capital A is equal to, first you can write into the a cube a square is equal to ఏమొస్తుందో మనకు చెప్పండి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతే you can directly find out the a cube and a inverse a power of minus 3 also you can write into there, no problem. Okay, and next third one, state the Cayley-Hamilton theorem and find the eigenvalues and squares and reciprocals of a, mean and eigenvalues of a square and a inverse.
So first you state the Cayley-Hamilton theorem. What is the Cayley-Hamilton theorem? Anybody? Hello. What is the Cayley-Hamilton theorem? Amma మాట్లాడండి. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అది అంతవరకు ఒక క్వశ్చన్ అన్న అంతవరకు మనకి ఒక ఆన్సర్. అండ్ ఇన్ తర్వాత అన్నది ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ అండ్ రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క మనకి ఐగన్ వాల్యూస్ ఏంటన్నా చెప్తారా? 3, 2, 5 అంతేనా? 3, 2, 5 మీన్స్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఐగన్ వాల్యూస్ గా తీసేసుకుంటాం డైరెక్ట్ గా. సో ఒక చిన్న లాజిక్, అది షార్ట్ కట్, మనం అక్కడ ఎగ్జామ్ లో యూజ్ చేయొద్దు. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత మీరు చెప్పండి దానికి. సో మీకు ఏమొస్తాయని మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మాత్రం నీకు ఒక లాజిక్ చెప్పాను. ఇక్కడ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ అవుతే దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఐగన్ వాల్యూస్ గా తీసుకుంటాము 3, 2, 5 అండ్ వి ఫైండ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. ఐగన్ వాల్యూస్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మనకి ఏవైతే ఐగన్ వాల్యూస్ వస్తాయో వాటిని స్క్వేర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్. సో 3 స్క్వేర్ అంటే 9, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 5 స్క్వేర్ అంటే 25. అండ్ రెసిప్రోకల్స్ అంటే 1/3, 1/2, 1/5. Their means, find the means of the eigen values of a square and a inverse అంటే average find out చేయమని చెప్తున్నారు. So to find the average of the these 6 values, a square and reciprocals of eigen values. So adokasari cheyandi. Next, if capital A is eigen values of matrix, ఇక్కడ మనకి ఐగన్ వాల్యూస్ వచ్చేసి 1, 3, 2. సో ఈ వాల్యూస్ ని తీసుకెళ్ళేసి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 3a³ ప్లస్ 5a² మైనస్ 6a ప్లస్ 2i. సో దాంట్లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అని అంతే. సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకుంటే యూ కెన్ గెటింగ్ టు ద సమ్ ఐగన్ వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్. It is the diagonalizable matrix or not? Diagonalizable అవుతుందా లేదా అని చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ యూ రైటింగ్ టు ద ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ we have finding to the model matrix. The model matrix means we have the respective eigen vectors. The respective eigen vectors we can write into the in column wise. They have the making to the model matrix. Model matrix det is equal to 0. We cannot define to the any diagonalizable. Or if it's not equal to 0 is the diagonalizable. మనం డయాగనలైజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ det is equal to 0 అవుతే మాత్రం పాసిబుల్ కాదు. సో ఎందుకు కాదు అంటే మనకి P ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు కాబట్టి మనము అక్కడ చేయము. సో డిటర్మైన్ ద మోడల్ మ్యాట్రిక్స్. మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే P మ్యాట్రిక్స్ రాయమని చెప్తున్నాము. ఓకే, P మ్యాట్రిక్స్ వరకు రాస్తే సరిపోతుంది మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే. నెక్స్ట్, షో దట్ the matrix is 0 I 0 is a skew Hermitian and find the eigenvalues and eigenvectors. Okay, first skew Hermitian అంటే ఏం కావాలి? a power of theta is equal to minus a. Okay, consecutive transpose, the consecutive transpose of a matrix is equal to minus a. సో అది అయితే మాత్రమే మనము skew Hermitian matrix అవుతుంది. Otherwise you have the not defining to there. So is a skew Hermitian matrix exist అవుతుంది. సో their eigen values and eigen vectors ఏంటో చెప్పవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరిఫై Cayley-Hamilton థీరం. మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ఆ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని కింది ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. a power of 3 or a power of 2 is equal to something value you can getting to there. So we can easily find out. The 9th one, use the Cayley-Hamilton theorem and find the a power of 8. If a power of 8 అంటే మనకి దీనికి Cayley-Hamilton theorem కావాలి అంటే ఫస్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. సో 1 minus lambda minus 1 minus lambda. So you can getting to the a square lambda square minus 5
is equal to 0. So you can get into this one value. So lambda square, so means we can writing a square minus 5i. A square is equal to minus 5i. The Cayley-Hamilton theorem ni very satisfy చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి you can requirements of a power of 8. So we can writing to the a power of 2 whole to the power of 4 is equal to 5i whole to the power of 4. Can you write? రాసుకోవచ్చా? హలో, Sir. అందరు సైలెంట్ అయిపోతే నేను ఎవరికి చెప్తున్నానా? a power of 8 is equal to 625i. Okay, so this is the value of the a power of 8. సో మీరు ఎలా రాయమన్నా మనము రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ one, is the diagonalizable or not? Diagonalizable అవుతుందా లేదా అనేది మీరు చూసి చెప్పేసేయండి. నెక్స్ట్ diagonalizable the matrix and find the a power of 4. మీరు ఆల్రెడీ చేశారు క్లాస్ రూమ్లో. డిటర్మైన్ ద మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ పి మ్యాట్రిక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఇది కూడా మనము వెరిఫై క్యాలీ-హామిల్టన్ థీరం ఏ ఇన్వర్స్ ఏ పవర్ ఆఫ్ 4 మీరు ఎలా చేయాలనేది మీకు క్లాస్ రూమ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ హెర్మిటియన్ మ్యాట్రిక్స్. నీకు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ అనేది హెర్మిటియన్ అన్న. So a power of theta is equal to a, they have the satisfied, so that is the Hermitian matrix. So you find the eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues are real values and వస్తాయి మనకి. Okay, any Hermitian matrix eigenvalues are real. So already ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా మనం రాసుకున్నాము, ప్రాబ్లం కూడా చేసాం దాని మీద. నెక్స్ట్ వెరిఫై క్యాలీ-హామిల్టన్ థీరం అండ్ రెడ్యూస్. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చేసిన క్వశ్చనే, మళ్ళీ ఒకసారి కొంచెం మార్చి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డిటర్మైన్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్. చేసాము మనము ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని. ఓకే, క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వెరిఫై క్యాలీ-హామిల్టన్ థీరం అన్నా కూడా సేమ్ నానా, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఫైండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్ అంటే మళ్ళీ ఏదో కొత్త వర్డ్ అనుకోకండి. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ det of a minus lambda I, det of a minus lambda I. So this is a polynomial. దీన్ని మనం వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్యాలీ-హామిల్టన్ థీరం కి కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో ఒకటి చేసేస్తే సరిపోతుంది. వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్యాలీ-హామిల్టన్ థీరం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో డయాగనలైజ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అవుతుందా లేదని మనం చెప్పవచ్చు ఐగన్ వెక్టర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని. సో నెక్స్ట్ షో దట్ క్యాపిటల్ A is equal to is a skew Hermitian matrix and unitary. ఓకే, ఫస్ట్ స్క్యూ హెర్మిటియన్ అంటే a power of theta is equal to minus a అని చూపించాలి. నెక్స్ట్ a power of theta into a is equal to I. So these two conditions will be satisfied or not. After that you find the eigen values and corresponding eigen vectors. Okay, these are lengthy questions ivanni kuda. And next find the characteristic roots ante emo ledu characteristics roots and characteristic vectors ante manaki eigen values and eigen vectors of this matrix. Okay, next show that the matrix is capital A is equal to satisfying the characteristic equation and find the A inverse. Okay, satisfy its characteristic equation అంటే క్యాలీ-హామిల్టన్ థీరం. 12th క్వశ్చన్ క్యాలీ-హామిల్టన్ థీరం వెరిఫై చేసేసి A ఇన్వర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ 13th క్వశ్చన్ use Cayley-Hamilton theorem and to find the 2a power of 5 and మనకి a is equal to 3 1 minus 1 2 నుండి మనకి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. lambda square something we have getting there. సో ఫస్ట్ వెరిఫై చేయండి. చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ a square is equal to or a is equal to ఏదో ఒక సమ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ వాల్యూని తీసుకెళ్ళేసి ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we have the getting to some equation or some values.
సో ఆ వాల్యూస్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ డయాగోనలైజేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్రెడీ మనం చేసిందే. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్. Okay, so we can using into all the values we can write into there. Next verify Cayley-Hamilton theorem. అన్ని కూడా మీరు ఆల్రెడీ చేసిన ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నాయి నాన్న ఇందులో, మీరేమి అంత కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అండ్ వెరిఫికేషన్, అండ్ దిస్ is also we have the using. Find the eigenvalues of matrix, state the Cayley-Hamilton theorem, and find the eigenvalues, model matrix and spectral matrix. So model matrix is nothing but if a square matrix, we can write into the model matrix, means it is a form of the D is equal to P inverse into A into P. It's a P matrix with the help of eigenvectors. The corresponding to make the matrix is the eigenvectors, that is the model matrix. And spectral matrix is nothing but we have the D matrix. The diagonalized matrix will be called as a spectral matrix. Next, if 2, 3, 4 the eigenvalues of a capital A, and then find the eigenvalues of adjoint A. Adjoint A అంటే మనకి it is statement యూజ్ చేసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది నాన్న. Okay, and what is the statement for this means properties of eigenvalues and eigenvectors. సో అదొకసారి నేను చదివి వినిపిస్తాను, మీకు అర్థమైపోతుంది. Invertible matrix, transpose of matrix, reciprocals of eigenvectors, corresponding. Okay, if lambda is a eigenvalue of non-singular matrix, and then det A by lambda is the eigenvalue of the matrix of adjoint matrix. Okay, manaki det of matrix we can write into there. So det A by lambda values are the matrix adjoint matrix determinants values you can get into there. Okay. Yes, we can write into adjoint of matrices, we can write into there. Adjoint of matrix అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి det A by lambda. So det A is not equal to 0. So we have the writing to the values of eigen values. So this is the eigenvalues for this. Okay, det A by 2, det A by 3, and det A by 4. So det A అనేది not equal to 0 కాబట్టి 1/2 like we can write into there. So this values. Next, find the sum of the eigenvalues and of the matrix. Sum of the eigenvalues means the trace of the matrix. The trace of the matrix. Sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix, and product of the eigenvalues is equal to det of the matrix. So అదొకటి మనం రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది. వెరిఫై ద Cayley-Hamilton theorem ఆల్రెడీ చేసిన ప్రాబ్లమే 1 2 2 -1.
and show that the vectors are linearly independent or dependent. The det is equal to 0 is a dependent and is not equal to 0 is the independent values. So that you can find out the values. So find the characteristic equation of the matrix. First, only we can write into the det of A minus lambda I is equal to 0. Our formation సరిపోతుంది. Define the linearly dependent and independent of matrices. Okay, and find the eigenvalues of matrix. Complex matrix also. So 12th one also they have the definition of linearly independent. So define the characteristic equation of matrix is if any square matrix they have writing to the det of A minus lambda I is equal to 0, that is called as the characteristic of the matrix. Define the eigenvalues and eigenvectors. If you have the characteristic roots, the characteristic det of A minus lambda I is equal to 0, they have getting to the values of characteristic equation. That values will be called as eigenvalues, and the corresponding to the eigenvectors we can write into the A minus lambda I. Ax is equal to lambda x is called as the corresponding eigenvector of the matrix. Eigenvector of the matrix. Okay, and next find the characteristic values of matrix and sum of product of eigenvalues and eigenvectors అది మనం ఆల్రెడీ రాసింది. Find the eigenvalues. Okay, is show that is the linearly independent or dependent. Okay, the det is not equal to 0, they have the linearly independent. That is not equal to 0, linearly independent. That is equal to 0, linearly dependent. Okay, next find the sum and product of the eigenvalues, and det of matrix is a product of eigenvalues, and trace of matrix is sum of the eigenvalues of the matrix. So we can write into there. Find the characteristic roots, the characteristic roots of the matrix. Okay, we have the writing to that characteristic equation. What is the characteristic roots here? -2, 3, 1. So characteristic roots of the matrix. So this is the second module, and first module already we discussing. Once again we can recall quickly. Okay, show that capital A is equal to A plus IC minus B plus IB and B plus ID, A minus IC is unitary if and only if A square plus B square plus C square plus D square is equal to 1. Unitary is nothing but మనకి definition మనకు తెలుసు unitary అంటే. So unitary definition we can write into here. Unitary means A power of theta into A or A into A power of theta. మీరు ఏదైనా ఒకటి చేయండి, దాన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు I. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు I అవుతుందని చెప్పేస్తున్నాము. సో యూనిటరీ కాబట్టి A square plus B square plus C square plus D square is equal to 1. So complex transpose of matrix we have writing to there. If H is equal to some matrix, we show that it is a Hermitian and IH is a skew Hermitian. Okay, Hermitian అంటే ఏంటంటే A power of theta is equal to A. ఇక్కడ మనకి H అని మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి H పవర్ ఆఫ్ theta is equal to H అని చూపించండి. నెక్స్ట్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి I ని మల్టిప్లై చేయండి అన్న, IH అవుతుంది. ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ వస్తుందో దాన్ని మళ్ళీ కాన్సిక్యూటివ్ అండ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసేసుకుంటే IH హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ is equal to theta is equal to minus IH. సో ఇలా మీరు చూపిస్తే అది స్క్యూ హెర్మిటియన్ మ్యాట్రిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. A is equal to అని ఇచ్చేస్తే IA is స్క్యూ హెర్మిటియన్ అని చెప్పాం కదా క్వశ్చన్, అదే మోడల్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమీ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, సేమ్ అదే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్
Third one is to find the rank of by reducing to echelon form. So what is the echelon form అని అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. Here, if any matrix, you can using into the elementary operations with the help of, we have the elementary operations in the principal diagonal elements. Below the elements, you can convert it into the zeros with the help of elementary operations. In the first row and first column, first row, we can not contain into the any zeros. We cannot have into the any zeros. And second row, we containing the 0 and at least 1 0 have the minimum we can contain into there, and second row having to the 2 zeros, third row 2 zeros, and fourth row is 3 zeros. Like is the zeros will be increasing order on the upper triangular matrix to making to them with the help of elementary operations. So if any cases they have getting to the completely zeros, we no bother about that, but we can have into the echelon form is there except the principal diagonal elements. The below the elements you can convert it into zeros. So here rank of matrices is how to saying today the number of non-zero rows, the number of non-zero rows, that is called as a rank of the matrix. Okay. సో ఐహెచ్ అంటే ఏం చేయమన్నానా, మీరు ఐతోని హెచ్ మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. ఐతోని హెచ్ మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఇక్కడ రాసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, క్లియర్ అవుతుంది. సో ఐతోని మల్టిప్లై చేస్తే ఐహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2i 3i minus 2 because of 3i plus 2i into i, 2i square. 2i square ante I square ante entunana, I square is equal to, you know that, minus 1. So minus 2. Next minus 4i. Next 3i plus 2. Next 5i minus 6. Next minus 4i. Next 6 plus 6. Next 3i. Okay, this is the IH. So their consecutive matrix. Consecutive matrix ante em vastundi dinki minus 2i minus 3i minus 2. Next 4i minus 3i plus 2. Okay, next minus 5i. Next one minus 5i. Next one is a minus 6. Next minus 4, 6 minus 3i. Okay, so it's a consecutive matrix. They transpose చేయండి. ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, minus 2i minus 3i plus 2. Okay, minus 4. Next minus 3i minus 2. Next minus 5i 6. Next 4i minus 6. Next minus 3i. Okay, is the transpose. Means IH consecutive whole transpose, that is h power of theta. IH power of theta. Okay, IH whole to the power of theta. మనకి ఏం చూపించమన్నాడు, స్క్యూ హెర్మిటియన్ చూపించమన్నాడు. స్క్యూ హెర్మిటియన్ చూపించమంటే ఏమవుతుంది, IH whole power of theta is equal to minus IH. మైనస్ IH అంటే దీంట్లో మీరు మైనస్ కామన్ తీస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఓకే,
నానా నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఐని దీనికి మల్టిప్లై చేయి. 2i 3i plus 2i square minus 4i, I 3i minus 2i square, 5i 6i square minus 4i. ఓకే, సో అది మనం మల్టిప్లై చేసేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేయండి సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్లాన్ ఫామ్ కి రెడ్యూస్ చేయమన్నాము. సో ఎక్లాన్ ఫామ్ కి రెడ్యూస్ చేయమంటే ఫస్ట్ నీకు ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటన్నా 2 -2 -1 -4. ఓకే, ఇవి ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. దీని బిలో ద ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జీరోస్. సో జీరోస్ చేయడానికి నేను అప్లై ఫస్ట్ రోని కాన్స్టెంట్ పెట్టేస్తున్నాను. ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో. సో ఫస్ట్ రోని కాన్స్టెంట్ పెట్టేసి సెకండ్ రోని చేంజ్ చేస్తున్నాను. 2r2 మైనస్ r1. నెక్స్ట్ r3 చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ టు ద జీరో ఉంది కాబట్టి ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. r4ని చేంజ్ చేయాలి. r4 minus 2r1. Okay, minus 2r1. So you can get into the values is first row no changes, 2 minus 4, 3 minus 1 0, and 2 minus 2 0, and minus 4 plus 4 0, and minus 2 minus 3 minus 5, and minus 8 minus 7. Next 4, third row no changes, 0 1 minus 1 3 1. Next fourth row 0 minus 7 plus 8 1. Next 4 minus 6 minus 2. Next minus 4 plus 2 minus 2, and 5. Okay, so next ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ 0 వచ్చేస్తుంది. సో ఇంటర్చేంజింగ్ ఇంటూ ద రోస్, ఐదర్ r2 ఇంటర్చేంజింగ్ r3 or r3 ఇంటర్చేంజింగ్ r2 is ఇంటర్చేంజింగ్ r4. మీరు ఇష్టం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ వచ్చేసి r2 is ఇంటర్చేంజ్ r4 చేసుకుంటున్నాను. సో ఏమొస్తుంది మనకి 2 minus 4 3 minus 1 0. Next 1 0 1 minus 2 5. Okay, next 0 1 minus 1 3 1 0 minus 5 minus 7. Sorry, 0 minus 5 0 minus 5 minus 7 minus 7 minus 4, sorry, plus 4. So this is our values. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ దీని కాన్స్టెంట్ పెట్టేసి బిలో ద ఎలిమెంట్స్ 0 చేయండి. ఆల్రెడీ ఫోర్త్ రోలో 0 ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ యూ కెన్ చేంజ్ r3 changes, r3 minus r2. సో మనకి వచ్చేసి మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ రో నో చేంజెస్, 2 minus 4 3 minus 1 0. Second row also no changes, 0 1 minus 2 minus 2
5 and third row ని చేంజ్ చేస్తున్నాము 0 1 minus 1 0 and minus 1 plus 2 1 next 3 plus 2 5 3 plus 2 5 next 1 minus 5 minus 4 next 0 0 minus 5 minus 7 4. Okay, so next the principal diagonal element is the one is keeping there and below the element you can convert it into 0. సో జీరోని చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇప్పుడు మనకి దాంట్లో నుండి మనకి ఎక్లాన్ ఫామ్ వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని మనం 0 చేస్తే ఎక్లాన్ ఫామ్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనము ర్యాంక్ ఇస్ 3 ఆర్ 4 అవుతుంది. ర్యాంక్ 4. ఓకే, ర్యాంక్ 4 అవుతుంది and they have the echelon form is reduced. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నాన్న? హలో, ఇంకా ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ నాకు ఈ టాపిక్ రాలేదు, ఈ టాపిక్ కావట్లేదు అనేది. గాస్ జార్డన్ నేను చెప్పినట్టున్నాను, వినలేదా? గాస్ జార్డన్ చెప్పండి సార్ అంటే నేను ఒకటి చెప్పినట్టున్నాను ప్రాబ్లం. గాస్ జార్డన్ అంటే ఏంటన్నా అంటే యూ హ్యావ్ ద రైటింగ్ టు ద ఎనీ మ్యాట్రిక్స్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ వీ హ్యావ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఐఏ. ఓకే, సో మీరు ఏలో రో ఆపరేషన్ చేస్తే ఐలో కూడా రో ఆపరేషన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ రో ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. only have the using row operation, row elementary operations you can using. ఓకే, నువ్వు మొత్తాన్ని ఏ మ్యాట్రిక్స్ ని ఐ మ్యాట్రిక్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ నీకు వన్స్ లేకపోతే వన్స్ ఒకవేళ ఉంటే ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు రోస్ ని. ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఇక్కడ ఏదైతే ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తావో సేమ్ అప్లికేషన్స్ టు హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే ఓకే సరే, ఒక్క నిమిషం చూద్దాం. గాస్ చూడండి కదా, చూద్దాము. నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్పినట్టున్నాను కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఎనీవేస్ okay, we'll take one question for this Gauss Jordan method. Okay, A is equal to 1 6 4 0 2 3 0 1 2. Okay, with using in the elementary row operations, and that is we have the Gauss Jordan method. I matrix in the square matrix, same order 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A. So here already 1 ikkada undi, so manam ikkada emi cheyalsina avasaram ledhu. They have the respective column, this column element, this element is below the elements is converted into zeros, having to the zeros is there, so no bother about that. So next second element, the second element is 2 3 and 1 2. సో దీన్ని నేను కొంచెం ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నాను నా కన్వీనియన్స్ కోసం. 1 అక్కడ ఉండాలి కాబట్టి చేసుకున్నాను, లేదు నేను అలానే చేసి లాస్ట్లో చేస్తాను సరే కూడా చేసుకోవచ్చు. సో బట్ నేను ఇక్కడ మాత్రం చేస్తున్నాను. అప్లై R2 is interchange R3. So you can getting to the value is 1 6 4 0 1 2 and 0 2 3, and that is equal to first row you cannot changes 1 0 0 0 0 1 చేంజ్ అవుతుంది. R2 అనేది R3 లోకి, R3 అనేది R2 లోకి, 0 1 0 into A.
And next, the principal diagonal element. This element you have to keep on the constant. The above and below the elements you can convert it into zeros with the help of row operations. So we have to apply R1 change, R1 minus 6R2. Next, R3 change. R3 is implies R3 minus 2R2 to R2. So the R1 is changes 1 minus 0, 1, 6 minus 6, 0, and 4 minus 12. 4 minus 12 is minus 8, 0, 1, 2, R2 no changes, R3 change, 0, okay, and 0, 2 minus 2 is 0. Next, 3 minus 4 is minus 1. 3 minus 4 is minus 1, and that is equal to R1 is change, R1 minus 6, R2, 1, 0, and minus 6, R2 no changes, 0, 0, 1, R3 change, R3 minus 2, R2, and 0, 1, minus 2. 1 minus 2 into A. Okay, and next is keeping on the constant. Either minus the common multiply చేసిన తర్వాత మనం చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇలానే ఉంచేసి కాన్స్టెంట్ ఉంచేసి then above the elements you can convert it into zeros. To here apply R1 is change, R1 minus సార్ కింద కనపడట్లేదు. కనిపించట్లేదా? అవును Okay, సార్. okay. R1 is implies R1 minus 8 R3. Next, R2 is implies R2 plus 2 R3. Okay, so you can get into the value is R1 changes చేస్తున్నాము, R1 minus 8 R3 అన్నాము. So 1, 0, 8 minus minus of minus plus 8, 0, 0, 1, 1 వస్తుంది కదా, 2 R3 అన్నాము. ఓకే, 1 and 0. Next, 0, 0, minus 1. Next, the same application of this side. R1 minus 8 R3 is equal to 1 minus 0 is 1. 0, 0 minus 8 minus 8. Next, minus 6 plus 16. Minus 6 plus 16 is 10. Okay, and R2 also you can change as R2 plus R3, 2 R3. So 0, 2, and 1 plus 1 minus 4. Minus 3. Minus 3. Okay, next 0, 1, minus 2 into A. Into A. So ఇక్కడ మనకి యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి కాబట్టి I can dividing with R3 is change to R3 by minus 1, R3 into minus 1. Okay, so you can get into that 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, and that is equal to 1 minus 8, 10, 0, 2 minus 3, and 0 minus 1, 2. Okay, into A. Here Gauss-Jordan method is verified, and A inverse is equal to 1 minus 8, 10, 2, 0,
2 minus 3 and 0 minus 1 2. So this is a inversion of matrix. Okay, this is Gauss-Jordan method. Next, hello. Yes, sir. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Sir, skew Hermitian. స్క్యూ హెర్మిటియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు సార్. స్క్యూ హెర్మిటియన్. ఇప్పుడు స్క్యూ హెర్మిటియన్ కదా. ఓకే, స్క్యూ హెర్మిటియన్ అంటే ఏమన్నా ఉన్నానా నువ్వు? కండిషన్ ఏంటి? స్క్యూ హెర్మిటియన్ అంటే కండిషన్ ఏంటి? హలో, స్క్యూ హెర్మిటియన్ అంటే కండిషన్ ఏంటి నాన్న? కండిషన్ ఏంటి? సార్ a theta is equals to మైనస్ ఏనా? అవును సార్. ఇది కాంప్లెక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వాలి, అవునా? అవును. ఓకే, క్వశ్చన్ చూడండి, ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. I 0 0 0 0 I 0 I 0. ఓకే, దీన్ని మనము స్క్యూ హెర్మిటియన్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పాలి. షో దట్ అని అడిగాడు అనుకుందాం. ఓకే, స్క్యూ హెర్మిటియన్ అంటే మన కండిషన్ ఏంటి? a power of theta is equal to minus a. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ a power of theta అంటే ఏంటి నాన్న? What is the a power of theta? Skew Hermitian. A power of theta. What do you mean by a power of theta? The transpose. Consecutive transpose matrix. Consecutive transpose of matrix is a power of theta. So is a complex matrix. A is a complex matrix. Their consecutive matrix. Their consecutive matrix A bar is equal to minus I 0 0 0 0 minus I 0 minus I 0. Okay, only imaginary part sign only change. మనకి ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ యొక్క సైన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, అదొక్కటి మాత్రం చూసుకోండి. ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఉంటే కాన్సిక్యూటివ్ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఐవై అని రాస్తాము. లేదు ఎక్స్ మైనస్ ఐవై ఉంటే యూ కెన్ రైటింగ్ టు ద కాన్సిక్యూటివ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అని రాస్తాం. ఓకే, సో దే ట్రాన్స్పోజ్ ఏమవుతుంది నాన్న? కాన్సిక్యూటివ్ ట్రాన్స్పోజ్ is equal to okay minus I 0 0 okay 0 0 minus I next 0 minus I 0. Okay, so will you take the common of minus in common this end? Minus of a consecutive whole transpose is equal to minus in common this is kunte I 0 0 0 0 I 0 I 0. Therefore it is called as a minus a power of theta. So therefore we have the satisfying to the A is equal to minus a power of theta. It is skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix. Okay na? Okay, sir.
ఒకవేళ మీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేసి దెన్ ఫైండ్ ద స్క్యూ హెర్మిటియన్ అన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, ఫైండ్ ద స్క్యూ హెర్మిటియన్ అంటే ఏం చేయాలి? హాఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఏ పవర్ ఆఫ్ థీటా, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. If any square matrix is given, you find the skew Hermitian matrix అని కనుక అడిగితే మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. Show that the skew symmetric matrix or Hermitian matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix అన్నప్పుడు వాటి యొక్క కండిషన్స్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? Okay, sir. ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీబడి? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరినానా? Python, sir. థర్డ్ అవర్ ఉందన్నది కదా మేడం, ఓన్లీ 2 periods, sir, madam. ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకుంటా అన్నారు? జస్ట్ వెయిట్, మేడం కాల్ చేద్దాం. Just wait, ma. I will. Okay, Amma, can I stop here? Thank you, sir. Okay.